Tu no iris material para casarut, se Burló mi hermana mientras mi familia me volvía a excluir, pero cuando me comprometí, invité todos. Menos a Ellos. La Furia no tardó en llegar. La boda que redefinió mi familia me llamó Daniel, tengo 31 años. Y la mayor parte de mi vida adulta la he pasado encajando golpes emocionales, de esos que duelen como pequeños cortes, lentos en sanar. Vengo de una familia que adora las celebrations, pero no necesariamente a las personas, al menos no a las personas como yo. Ya sabes, el tipo de familia que valora tu existencia por los me gusta en Instagram y compara tus logros como si fuera un marketer. Yo siempre perdía. Mi hermana Brooke, en cambio, era la estrella indiscutible de nuestro álbum familiar, rubia, ruidosa y perfectamente escenificada. Se comprometió a los 23, se casó a los 25 en una fiesta de 3 días en un venado, y ha organizado baby showers temáticos como si adicionara para una revista de estilo de vida. Yo era el que tardaba en florecer, el calado, el quizás no está listo para el compromiso. Cada vez que presentaba a una novia, la conversación se transformaba en un interrogatorio velado a ¿estás bien con su trabajo? ¿Sabes que en alquila, verdad? ¿Se conocieron en una aplicación? ¡Qué mono! Aún así, asisto a cada cumpleaños, festividad y bautizo. Me sentaba en las mesas auxiliares y sonría cuando olvidaban incluirme en las fotos de grupo. Lavaba regalos que no abrían delante de mí y mantenía conversations educadas mientras me recordaban que era el último soltero. Pero lo peor fue la boda de Brooke. Recuerdo llegar temprano, con un traje discreto pero pulcro, y ser detenido en la entrada por una organizadora con un portapapeles que me preguntó si era Daniel, el acompañante. Ni siquiera figuraba en la lista de asientos. Cuando encontré mi lugar, fue en la mesa de disboard, con primos lejanos del novio y algunos compañeros de universidad que no sabían dónde sentar. Durante su discurso, Brooke dijo a todos, los que hicieron este día hermoso, saben quién son y están sentados aquí, justo delante de mí. Yo estaba 3 meses más atrás, al lado de la fila del baño. Más tarde esa noche, mientras la gente bailaba ebria y se cortaba el pastel, Brooke me apartó. Estaba algo marida, radiant y exultant. Sabes, Danny, dijo, sosteniendo su copa de vino como un cetro, algunos simplemente no están hechos para las bodas. Pero está bien, no todo el mundo necesita ser el centro de atención. Se rió, luego me besó la mejilla como si fuera un completo, no un golpe en el estómago. Sonre. Siempre sonría. Pero esa noche, volví a casa y no la hablo durante 6 meses. 5 años después, conocí a Leia. Ella es la calma donde yo soy la ansiedad, la firmeza donde yo vacilo, y me mira como si yo fuera suficiente. No alguien a quien pilar o explicar. Salimos durante 3 años antes de que lo propusiera matrimonio en silencio, sin fanfarrias, solo nosotros dos en un sendero con vistas al lago. Ella loro, dijo que sí, y luego hizo la pregunta que yo temía, ¿estará tu familia allí? Dude. No porque no quisiera que los conociera, ya lo había hecho, sino porque sabía lo que implicaría invitarlos, las mismas pulas, los halagos envenenados, los abrazos fingidos. Le dije que lo pensaríamos. Cuando comenzamos a planear la boda, seguía posponiendo la lista de invitados. Leia lo notó. ¿Es realmente tan complicado? Preguntó una noche, mientras marcaba proveedores en una revista de bodas. Le conté la verdad. La hablo de la boda de Brooke, del comentario, de cómo mi familia siempre me hacía sentir como un personaje secundario en su obra. Ella escuchó. No juzgó.
Simplemente me tomo la mano y digo, entonces, tal vez si hora de que escribas tu propia historia. Algo en mi cambio, no por enojo todavía, sino por claridad. Me di cuenta de que había pasado años siendo herido por personas que ni siquiera notaban el daño. No me odiaban, simplemente no me valoraban. Y yo estaba harto de comprar mi entrada a una mesa donde no era bienvenido. Reservamos un lugar en el norte del estado, no ostentoso pero impresionante, cabanas rústicas, luces de hadas colgadas entre los árboles, un claro para la ceremonia con vistas a las colinas. Se sentía como nosotros. Mantuvimos la lista de invitados pequeña, los amigos de Lea, algunos míos, sus padres, un par de mentors, compañeros de trabajo que se habían convertido en familia. Dude en agregar a Brooke, de verdad lo hice. Incluso me quid mirando el cursor parpadeando junto a su nombre en la hoja de cálculo. Pero luego record la sonrisa burlona, la mesa del baño, el comentario de no apto para bodas, y lo bor. No con ira, sino con paz. Y luego bor al resto también, mi madre, que siempre olvidaba mencionarme en las actualizaciones familiares, mi padre, que llamaba una vez al año para recordarme lo orgulloso que estaba del éxito de mi hermana, mi cuñado, que hacía bromas pasivo-agresivas sobre cómo finalmente me había puesto al día. Enviamos las invitaciones, todas ellas. En una sola fue para mi familia. La reacción no llegó de inmediato. Supongo que asumieron que haría lo de siempre, ser calado, llegar tarde, estar agradecido por cualquier asiento en la mesa. Pero en el momento en que Lea publicó la foto de Save the Date con su mano en mi pecho y la leyenda no puedo esperar a decir si quiero en las colinas con las personas que realmente importan, el infierno es desado. Brooke fue la primera en enviar un mensaje, espera te casas? Luego otro, no hay invitación. Y después uno que solo decía, bueno, no respondí. Mi madre llamó 3 veces a la mañana siguiente, diciendo un mensaje de voz. Daniel, así no es como hacen las cosas las familias, por favor llamen. Mi padre envió un correo electrónico. ¿Quién hace eso? El asunto era una decepción, no lo abrí. Y luego Brooke envió el mensaje más grande, en serios vas a excluir toda tu familia después de todo lo que hemos hecho por ti. Bren, pero no vengas llorando cuando necesites algo. Divertit llegando al marido de tu pequeña novia bohemia. Debe ser agradable finalmente sentirse importante. Me quid mirando ese mensaje durante mucho tiempo. No respondí. No lo necesitaba. Por primera vez en mi vida, no tenía nada que explicar. Unos días después de la tormenta de mensajes, recibí una llamada de mi tío Ray, el único familiar en quien había confiado a medias. Es el hermano mayor de mi madre, un electricista jubilado con una lengua afilada y un corazón que solo se muestra cuando menos lo esperas. Hacía tiempo que no hablábamos, pero respondí, más por curiosidad. Hola Danny, digo con voz áspera, como si todavía estuviera despejando la garganta, aunque era media tarde. Mira, sé que probablemente no debería mirarme. Pero tu madre ha estado diciendo por ahí que estás sufriendo una especie de crisis nerviosa. Dice que Lea te tiene aislado o algo así. ¿Estás bien? Mire, de verdad mire. Tío Ray, estoy bien. Estoy más que bien. Simplemente no quería que las personas que paran a nos haciendo sentir invisible se sintieran en primera fila en mi boda como si lo hubieran ganado. Hubo una pausa, una larga. Luego, bien. Ya era hora. Parpadeé. Espera que, chico, digo, ¿crees que no lo vea? Cada Navidad apareces con regalos para sus hijos y actúan como si fueras el cartero.
Cada vez que lavabas una chica casa, la Haitian Center como un caso de caridad. Y mi habelsta lo que dijo Brooke en su boda. Le dije a tu madre que eso estuvo fuera de lugar. Ella dijo, Daniel no es del tipo sensible. Fue entonces cuando supe que ella dejó de ver como una persona y empezó a ver como un cajero automático. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No el insulto, sino el hecho de que alguien, cualquiera, se hubiera dado cuenta. Solo quería una boda tranquila, dije en voz baja. Y la vas a tener respondió. Te la has ganado. No te estoy llamando para culpar, Danny. Te llamo para dar las gracias por finalmente defenderte. Están perdiendo los estribos, no porque los hayas herido, sino porque dejaste que te hirieran. Esa noche, le conté a Lea lo que me había dicho. Ella simplemente me abrazó y susurró. Estoy tan orgullosa de ti. Pero los mensajes seguían llegando, de primos que apenas conocía, del marido de Brooke, incluso de una amiga de la iglesia de mi madre que una vez preguntó si yo era el artístico, porque aparentemente ser soltero y calado equivalía a pintar retratos en el ático. Cada mensaje tenía un tono diferente, algunos eran chantajes velados, otros eran despotriques directos, pero todos se reducen a la misma mezcla tóxica, como me atrevía a salir de su narrativa. Luego vino el mensaje de grupo. Sí, un chat familiar nuclear completo. No había tenido actividad en años, de repente se incendió como un árbol de Navidad. Mi hermana lo inició, solo quería que todos supieran que Danny se casa, y no invitó a su familia. Adjunto una captura de panela del save the date de Lea. Mi madre intervino con, estamos todos desconsolados, y es como si no supiéramos quién es. Luego mi padre, con su habitual delicadeza emocional, siempre ha sido egoísta, simplemente no queríamos admitirlo. Me quid mirando el hilo durante 10 minutos, no porque no supiera que dejar, sino porque sabía exactamente que no dejar. Salí del chat de grupo sin una palabra. Fue entonces cuando la cosa se puso seria. Brooke, incapaz de soltar el protagonismo que creía que lo había robado, se fue a los redes. No nos nombró directamente, pero publicó un par de foto críptico sobre una foto suya con un vestido de dama de honor. Cuando tu hermanito organiza una boda pero olvida quien lo ayudó a crear #familia falsa #sinclays. Eso ganó tracción. Sus amigos comentaron cosas como, ugh, las familias pueden ser lo peor y tú eres una santa, Brooke. Algunos incluso me etiquetaron directamente. Tampoco respondí a esos. Pero entonces la madre de Lea, bendita mujer, entró en el chat. Comentó, una perspectiva interesante, especialmente porque he visto a Lea y Daniel pagarlo todo ellos mismos, planificarlo todo ellos mismos, y apoyarse mutuamente sin pedir un centavo a nadie. Parece que saben exactamente quién es su verdadera familia. Ese comentario obtuvo más me gusta que la publicación de Brooke. Aquí es donde empezó a ponerse raro. Una semana antes de la boda, recibí una tarjeta por correo. Sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era la de mi madre. Dentro había una carta de 3 párrafos garabateada con tinta azul. El primer párrafo era un chantaje emocional, como me livo durante 9 meses, como ese cuidado conmigo durante las fibras, como siempre hizo lo mejor que pudo. El segundo párrafo cambiaba a un reproche velado, como la familia no es algo de lo que puedas prescindir, como me estaba avergonzando frente a los parientes lejanos y como necesitaba pensar en la imagen que estaba proyectando. Y el párrafo final, ese fue el golpe de gracia, si te casas con esta chica sin invitar a tu familia, no te molestes en volver. No lames cuando necesites. No esperes que te recibamos en Navidad. Las acciones tienen consecuencias, Daniel.
Doble la carta con cuidado, la guard en el sobre y la metí en el cajón junto a las viejas tarjetas de confirmación de asistencia. No es la mostrar a lea de inmediato, no para protegerla, sino porque no quería que cargara con el peso que yo ya había pasado años aprendiendo a soportar. La mañana de la boda, me desperté antes de lo esperado. El aire estaba fresco, el cielo nublado de una manera perfecta para una fotografía suave. Lea estaba arreglando en otra cabana y tuve un momento para mí. Sin ruido, sin teléfono zumbando, solo el zumbido del viento entre los pinos y el aroma de algo nuevo que comenzaba. Y luego mi teléfono se encendió. Un número nuevo. Casi lo ignoro, pero algo me dijo que contestara. Era Brooke. Solo quiero saber por qué, dijo de inmediato, sin saludo. ¿Por qué nos haces esto a nosotros, a mí, después de todo? Me senté al bord del Porsche. ¿De verdad no lo sabes? No, no lo sé. Esto es lo más vengativo que has hecho. No invita a tu propia familia. Nos has humillado. La gente hace preguntas. Si preguntan si algo anda mal contigo. Deje que el silencio se extendiera. Luego dije, Brooke, me dijiste que no era material de boda, que no pertenecía al centro de atención. Me haces sentir insignificant durante años, y ahora que finalmente soy feliz, te molesta que no te di un asiento en primera fila. Estás exagerando. Estás exagerando, Espido. Fue una broma, Dios, eres tan sensible. Ahí estaba. La frase que había escuchado toda mi vida. No soy sensible, dije en voz baja. Simplemente he terminado. Comenzo a hablar de nuevo, pero colg. Y luego apagué mi teléfono. Cuando los invitados comenzaron a llegar, me sentí más ligero de lo que había estado en años. La música sonaba suave, las risas llenaban el aire, y una a una, las personas que eligieron estar en mi vida aparecieron, luciendo como la alegría encarnada. Y justo cuando me puse detrás de los árboles, esperando mi señal para caminar por el pasillo, la coordinadora se acercó corriendo, con los ojos muy abiertos y sin aliento. Hey alguien en la entrada, dijo. Levan una ceja. ¿Quién? Ella dudó. Tu madre y tu hermana, y creo que tu padre está aparcado al otro lado de la carretera. No están en la lista, pero dicen que es una emergencia familiar. La mire, mi corazón latía con firmeza. Luego sonre. Diles que la lista de invitados es definitiva. Y luego camin por el pasillo. La ceremonia en sí fue todo lo que no sabía que necesitaba. Sin paredes de flores, sin tomas de drones, sin un cuarteto de cuerda de 6 países. Solo amigos cercanos, miradas cálidas y el tipo de votos que provienen de capir tormentas juntos. Cuando se leía camina hacia mí, con el cabello trenzado con diminutas flores silvestres y esa sonrisa tranquila y radiante, me di cuenta de lo lejos que había llegado. No solo del chico torpe en la mesa de atrás, sino del hombre que solía desvivirse para ser tolerado. No pensé en mi familia en absoluto durante los votos, en una sola vez. Mis manos no temblaban, mi voz no vaciló. El peso de su ausencia no se sentía como una pérdida, se sentía como espacio para respirar, para erguirme, para finalmente tomar el centro del escenario sin que alguien pusiera los ojos en blanco de fondo. La ceremonia terminó con vidas y risas, y el tipo de abrazos que perderán un poco más porque las personas que los dan lo sienten de verdad. Todos se dirigirán lentamente al área de recepción, un hermoso montaje al aire libre con largas mesas de madera, luces colgantes y música suave que flotaba en el crepúsculo. Parecía algo salido de un sueño tranquilo, elegante pero no pretencioso, íntimo pero no pequeño. Luego vino la fotógrafa,
apartendome con una mirada perpleja. Hola, digo suavemente, hay un grupo de personas merodeando cerca de los árboles al borde del lugar. No han entrado, pero están mirando. ¿Quieres que haga algo? Apriet la mandíbula antes incluso de girarme para mirar. Ya lo sabía. Efectivamente, al otro lado del pequeño camino de grava y medio ocultas detrás de la línea de árboles, había tres figuras. Mi madre, con un vestido azul pálido que la había visto usar en una galería hace años. De pie rigidamente con los brazos cruzados. Mi padre, con las manos en los bolsillos, fingiendo estudiar un folleto del albergue cercano como si no estuviera mirando con odio la carpa de la boda, y Brooke, por supuesto, con un traje de pantalón blanco. Blanco. Podía ver su cara incluso desde esa distancia, los labios fruncidos, las fosas nasales dilatadas, escaneando las mesas como si estuviera calculando quién la conoce, quién podría notar que no estaba incluida. Mi volví hacia la fotógrafa y sonre. No necesitas hacer nada. Solo recuerda ampliamente si están en el fondo. Ella se rió un poco aliviada, y volvió a su cámara. Pero mientras los observaba a los tres de pie como espíritus no invitados rondando el perímetro de mi alegría, algo dentro de mi cambió. No iré, no miedo, ni siquiera satisfacción, solo claridad. Estas personas no apreciaron por amor. No apreciaron porque me extrañaron o porque se arrepintieron de algo. Vinieron a presentar lo que creen tener derecho, y no lo tenían. Querían pararse al borde de mi felicidad, y decidir cuánto de ella me permitirían tener. Y ahora que no tenían voz ni voto, no sabían qué hacer consigo mismos. Los discursos comenzaron al atardecer, teniendo todo de ese tono dorado que los fotógrafos persiguen como un tesoro. El padre de Leia dio un brindis sincero que hizo que todos rieran y se emocionaron a partes iguales. Luego mi mejor amigo, Oliver, se levantó su copa y dijo algo que silenció a toda la tienda. Por Daniel, el amigo más leal que he tenido, que pasó años dando amor a personas que no lo vean por lo que era. Quien finalmente encontró a alguien que lo vio, y lo eligió. Este tipo ha recibido más golpes de la vida que la mayoría de las personas del doble de su edad, y aún así apareció para todos, pero hoy apareció para sí mismo, y hombre ya era hora. La gente aplaudió, algunos se pusieron de pie. Yo no lo, pero pude haberlo hecho, porque en ese momento me di cuenta de que la versión de mí que una vez rogaba ser vista se había ido. La persona sentada en esa mesa no estaba tratando de demostrar nada a nadie. Ya había ganado. No por venganza, sino por reclamar la vida que siempre me dijeron que no estaba destinado a tener. Justo cuando se servía el póster, muchas tartas de manzana y cuadrados de tiramisú, mi teléfono vibró. Un mensaje de Brooke. Decía, en serios, te vas a arrepentir de esto. Sin contexto, sin explicación, solo la malicia destilada en una frase. Lo mostró la pantalla a Oliver. Lo leo y luego soltó un silbido bajo. Vaya, realmente pensó que esto se trataba de ella. Sonre luego presión bloquear sin decir otra palabra. Más tarde esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, y la gente se balanceaba al ritmo de la música bajo las luces de guirnaldas, regresé hacia las cabanas para buscar algo en el albergue. Al doblar el camino cerca del borde de la propiedad, escuché voces agudas, susurradas y enojadas. Debió habernos dejado entrar. No me importa lo que cree que está haciendo, esa es nuestra familia. Era mi madre todavía todavía furiosa. Luego Brooke, espero que se ahogue en su perfecto pequeño momento. Vimos cuánto dura una vez que la vida real se ponga dura. Me quedé un segundo, justo fuera de su vista. Debí haberme ido,
Debbie haberlo dejado peser. Pero algo dentro de mí, los años de silencio, el orgullo tragado, las innumerables visas que acepto ser un segundo plano, me dijo que diera un paso adelante. Y lo hice. A través los árboles y entré en su campo de visión, sobresaltándolos a los tres. Mi madre jadeó, los ojos de Brooke se entrecerraron, mi padre solo miró. Sé que están molestos, dije con calma, con voz firme, pero no fueron desinvitados. Nunca fueron invitados porque este día no se trataba de corregir su versión de mí. Se trataba de celebrar la persona en la que me he convertido sin ustedes. Y el hecho de que estén aquí escondidos detrás de los árboles en lugar de estar rodeados de amor me dice que tomé la decisión correcta. La mandíbula de Brooke se apretó. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? No, dije. Creo que finalmente estoy libre de ustedes. Luego me di la vuelta y me alejé, de regreso hacia las risas, la luz y las personas que realmente apreciaron. No miro hacia atrás mientras me alejaba de las sombras de mi pasado. Cada paso se sintió como una exhalación que había estado conteniendo durante años. La boda seguía viva detrás de mí, la música flotando entre los árboles, las luces dejadas brillando como estrellas suaves, la risa de Leia resonando con el tipo de calidez que ninguna función familiar me había dado. No necesitaba ver sus rostros para saber lo que dejaba atrás. Podía sentirlo, tres personas de pie en silencio, aturdidas por la única persona que creen que siempre volvería arrastrándose, finalmente alejándose. Cuando regresé a la recepción, Leia me miró desde el otro lado de la pista de baile. Estaba descalza ahora, los zapatos abandonados debajo de una mesa, el vestido ondeando, mientras giraba en un círculo lento con su sobrina en la cadera. Me sonrió como si nada en el mundo faltara, y por primera vez en mi vida, estuve de acuerdo. Bailamos, reímos, cortamos el pastel sin un solo comentario pasivo-agresivo o foto forzada. Nuestros amigos dieron brindis incómodos y divertidos. Alguien derramó vino tinto y culpó a los fantasmas de expasados. La gente se quedó hasta tarde, mucho después de que la música debió haber cesado. Nadie miraba sus relojes o fingía preocuparse, simplemente estaban allí. Y yo también. Cuando la noche finalmente terminó y las últimas linternas se atenuaron, me senté con Leia en el porche de la cabana, envueltos en una manta, en silencio, solo nosotros dos. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Los six, dijo en voz baja. Lo sé. Quería decir algo, pero no quería arruinarlo. No lo hiciste, Susur. No pudieron arruinarlo, ni aunque lo intentaran. Ella metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño sobre blanco. Esto llegó mientras te arreglabas. No quería dártelo antes de la ceremonia. Lo tomé lentamente. Mi nombre estaba escrito con la letra de mi madre de nuevo. Dentro había un cheque de $10,000 y una nota para los gastos de la boda. Sabemos que las cosas probablemente están difíciles. No dejes que tu orgullo arruine tu matrimonio antes de que empieces. Piensa en tu futuro. Mamá. No había firma, ni calidez, solo la suposición de que yo todavía estaba a la venta. Miré entre dientes y deslice el cheque en la hoguera a nuestro lado. Las llamas lo atraparon rápidamente, enrolando el papel en volutas negras que volaron hacia el cielo. Leia no dijo nada. Simplemente nos envolvió más fuerte con la manta y nos sentamos allí hasta que el fuego se apagó, la última brasa brillando como la última palabra que nunca necesité decir. Una semana después, estábamos de vuelta en casa, casados, pacíficamente casados. El lugar se había limpiado, el depósito se había liquidado, las fotos estaban siendo editadas, y el silencio de mi familia era ensordecido.
Al principio pense que tal vez finalmente habían aceptado mi elección de cortar el cordón que habían estado tirando toda mi vida. Pero luego comenzó el colapso, no directamente de ellos, sino de todos a su alrededor. Comenzó con un mensaje de voz de mi prima Rachel. Hola, no quiero ser rara, pero tu madre ha estado diciendo por ahí que tuviste una crisis nerviosa en la boda. Dijo que lo sacaste y que prohibiste a la familia porque a Leia no le gustan. Pero six las fotos, así van felices, así que solo quería preguntar, ¿estás bien? Reproduce el mensaje dos veces. Luego revise Facebook. Efectivamente, mi madre había publicado un estado vago el día después de la boda, cuando creas a alguien con amor y te lo pagan con el exilio. Tienes que soltarlo y orar para que encuentre su camino de regreso antes de que sea demasiado tarde. Corazón roto. La familia primero. Los comentarios estaban llenos de simpatía, orando por ti. Los niños pueden ser tan egoístas hoy en día. Eres una mujer tan fuerte. Y, por supuesto, uno de la mejor amiga de Brooke. Ugh. Todavía no puedo creer que ni siquiera te haya dejado quedar asqueroso. Hubiera sido ridículo si no hubiera sido tan calculado. Estaban llorando la historia, tratando de recuperar el control sobre una narrativa que habían perdido. En su versión, yo era inestable, dramático, controlado por una esposa manipuladora, una historia con moralidad. Así que hice algo que no había planeado. Respondí. No con una publicación de Facebook o un hilo de texto. No. Escribí una carta, una de verdad. La imprimí, la cel en un sobre y la envié por correo a mis padres, a Brooke y a algunos de los parientes que se habían comunicado con preocupación. Sin drama, solo hechos. Estimada familia. Han dejado claro que su versión de mi vida tiene más sentido para ustedes que la verdad. Así que permitan decirlo una vez, claramente. No tuve una crisis. No los excluí por despecho o manipulación. Elegí comenzar un nuevo capítulo de mi vida rodeado de personas que me aman por quien soy, no por quien esperan que sí. Brooke, una vez me dijiste que no era material de boda, que no pertenecía al centro de atención. Te reíste al decirlo, pero el daño fue real. Durante años, interiores cada comentario casual, cada halago con doble sentido, cada vez que me hicieron sentir como un segundo plano. Permanecí en silencio porque me enseñaron que la familia perdona, pero el perdón requiere arrepentimiento, y ustedes nunca han reconocido sus palabras o acciones. Mama, tu cheque no vino del amor. Vino con conditions. Era una carrera disfrazada de regalo. No lo necesito. Nunca lo hicimos. No fueron desinvitados de mi boda, simplemente nunca fueron incluidos en un momento que no construyeron. He pasado mi vida tratando de ser aceptado por personas que me ven como la billetera familiar, el saco de boxeo emocional, el que no encaja con la estética. Bueno, he terminado de encajar en un molde que construyeron con resentimiento y derecho. No los sac de mi vida para castigarlos. Los dejé ir porque cargarlos me está rompiendo, y no los soportar. Daniel. Envié la carta y luego seguí adelante. No hubo respuesta, ni disculpa, ni siquiera un mensaje de texto. Pero lentamente, durante los meses siguientes, algo sorprendente comenzó a suceder. Una prima que no había visto en años me envió un mensaje para decir que siempre había pensado que me trataban injustamente. Una vieja amiga de la familia se comunicó y dijo que estaba orgullosa de cómo me defendí. Incluso mi tío volvió a llamar, esta vez con algo más suave en su voz. No lo dirán, me dijo, pero en el fondo lo saben. Lo saben. Y eso fue suficiente. Leo y yo nos mudamos a un nuevo apartamento 3 meses después de la boda. No era grande,
pero tenía un balcón y luz matutina, y espacio sufficient para un piano que ella encontró en una tienda de segunda mano. Ella toca mientras yo cocino avisos. Me detengo solo para ver sus manos deslizarse por las teclas como si estuvieran reescribiendo la banda sonora de mi vida. Y de vez en cuando la música flota por la ventana abierta, y el mundo se siente demasiado tranquilo, recuerdo ese silla plegable en la boda de Brooke. Recuerdo la sonrisa burlona, los comentarios de sosleo, la forma en que siempre actuaron como si el amor fuera algo que yo tenía que ganar. Y sonrío, porque finalmente entiendo. El amor no se gana a través del sufrimiento, se elige. Y yo elegí una vida sin ellos. No más esperar la aprobación. No más encogerme para encajar. No más poner un lugar en una mesa donde nunca fui realmente bienvenido. Esta vida, imperfecta, alegre, mía, es la que construí cuando dejé de pedir permiso. Y no la cambiaría por un asiento en la mesa de nadie, ni siquiera la de ellos.